Hello everybody, welcome to my channel. Today I am going to talk about sentence pattern. අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වාක්‍ය රටා ගැන. ඒකට අපි කියනවා sentence patterns කියලා. Pattern number 1 is it is easy. pattern අංක එක තමයි it is easy කියලා කියන්නේ. සිංහල තේරුම වෙන්නේ lazy පහසුයි කියන එක. Now let's see how can we make sentences using this pattern. අපි දැන් බලමු මේ pattern එක දාලා කොහොමද වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ කියලා. Now I am going to make the first sentence. මම දැන් පළවෙනි වාක්‍ය ගොඩනගන්න හදන්නේ. Look at this මේ වාක්‍ය බලන්න. It is easy to develop this country. මේ රට දියුණු කරන්න ලේසි. එහෙම නැත්නම් පහසුයි. කියලා තමයි මේ වාක්‍ය තේරුම වෙන්නේ. Example number 2, it is easy to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඉතාම ලේසි නැත්නම් පහසුයි කියලා තමයි මේ වාක්‍ය තේරුම වෙන්නේ. Number 3, it is easy to follow a computer course. පරිගණක පාඨමාලාවක් හදාරන්න ඉතාම ලේසි කියලා තමයි මේ වාක්‍යෙදි කියන්නේ. Number 4, it is easy to solve the ethnic problem in the country. මේ රටේ තියෙන වාර්ගික ප්‍රශ්න විසඳන්න ලේසි කියලා තමයි මේ වාක්‍යෙදි කියන්නේ. Look at these all examples. After the pattern, before the verb, we use to. මේ සියලුම උදාහරණ බලන්න pattern එකට පස්සේ ක්‍රියාපදයට කලින් අපි to යොදාගෙන තියෙනවා. අපි මේ pattern එකෙන් වාක්‍ය හදනකොට පුද්ගලයෙක් හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක් අරගන්නවා නම් එතනදී අපි for කියන නිපාත පදේ භාවිතා කරනවා. Look at the examples බලන්න උදාහරණ, then you will understand what I say. First one, it is easy for you to go abroad. ඔයාට රට යන එක lazy කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම වෙන්නේ. Number 2, it is easy for me to follow this English course. මට මේ ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව හදාරන එක ලේසි කියලා තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම වෙන්නේ. Number 3, it is easy for them to win the match. ඔවුන්ට තරඟය දිනන එක ලේසි කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයේ තේරුම වෙන්නේ. You can use this pattern and make your own sentences. ඔයාට මේ pattern එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේම වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. When you speak the language, you can use this pattern. අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරනවා නම් ඔයාට මේ pattern එක කතා කරන්නත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. If you like this video, please give me a thumbs up and subscribe my channel.